fim nekk mbokk yi ñu dal di ñëw si partout si waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy def ak Mr Amadou Jaiteh ki nga xam ne kii mooy ki formé dal di tabax parti bi ñuy ooyee Progress ñu dal di tàmbali waxtaan ji. mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànda ak barke nuyoo yi faaxee ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen di Tuesday programme mooy waxtaani bés bi bési tey jii dal di tolloog bésub talaata juróom-benni fan si weerub January atum 2026 comme nin ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Tuesday January 6th 2026 gan gi tey du kenn kudut Mr Amadou Jaiteh Mr Jaiteh nag nekk na koo xam ne moom itam comme ni ko angale di waxee he is presidential aspirant maanaam dafa bëgg a bokk si jongante yi si njeexintali at mi moom itam nee na daa bëgg a doon président bu Gambia moom nag nekk na koo xam ne mus nay liggéey nekk legal advisor ak diplomat at the permanent mission of the Gambia to the United Nations in New York li ko dooree atum 2016 ba 2025 bin jox gannaaw nekk na koo xam ne liggéey na lu bari jëmale ko si li angale di ooyee multilateral diplomacy teg si dolli climate justice peacebuilding human rights ak international law danaka li indi jàmm yëfi diplomatie maanaam diggante réew yi ni ñuy doxee waaye nag la ëmbal lépp li gën a rëy si liggéeyam yépp mooy wàllub loi àddina si ni muy doxee angale di ko ooyee international law bon Mr Jaiteh mi ñuy waxtaanal nekk na koo xam ne boroom xam-xam la jànge na si place yu bari liggéey na tamit si mbootaay yi gën a rëy si àddina si bon kooka mooy ki ñuy waxtaanal li des nag si ban façon ngi nit la ak ku mu doon ak lu mu bugga ak lan la buggal Gambia léppa dineen ko laajte si biir waxtaan bi waaye nag si jamono yi moom mooy ki nga xam ne mooy ki formé dal di tabax parti bu ees bu ñuy ooyee People's Reformist Organization for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice ñu xamee ko si Progress moom mooy ki jiite mbootaay mi te moom itam am na yaakaar pour bugg a bokk si élection si nga xam ne mooy ñëw si njeexintali at mi daanaka si ngaatal kii mooy sun gan gi bon donc li des mooy du def lu dut ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli sun gan gi maa ngi lay nuyu Mr Amadou Jaiteh di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal ndegem bi mooy njëlbeen yoon nga dal di ñëw AG radio di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk te di la dalal so Mr Jaiteh ba bëgg a xam yow ban date in 2025 si nga ñib si Gambia ak fan nga doon liggéey bi nga ñib see Gambia 2025 So 2025 bini mangi delo Gambia we have me on ban month was in June 2025 la ñibsi. Okay. And si liggéeyuma fen parce que bima ñëwé sa service bi dafay jeex ndax gaay dañ ko terminate ndax dana recall or what happened, what was the cause pour ñu recall la? So recall I wouldn't say there is any reason for it because you know every posting is supposed to be 4 years
Why man I'm now 9 years. That's like 2 tour of duty. Mhm. Waron na because every diplomat after 4 years waron la recall ñu jox la either ñu recall la ñu redeploy la elsewhere or ñu mun lañ la redeploy sa while you are still on posting or ñu recall la because yaa ngi gather certain experience boo xam ne la government bi war na ko need si yeneen areas boo xam ne dañ ko mën a share for 2 years. Wala sa ñu extend your stay mun nañoo def loolu extend ko after 4 years. Waaw so man loolu def nañ ko for more than twice. It's my more than 9 years because it has to be 4 years. So man, I overstayed my time. Because they needed my service. Tangara la fa nekkaloon ambassador Tangara. When you gain ñu isi ko ñu recall ko appoint ko as minister. Lang yabu ñëw moom it ma nekka moom tamit for 1 or 3 years moom it ñu recall ko appoint ko as permanent secretary. Then Lamin Dibal ñëw former environment minister si lañ ne léegi man it bëgg nañ ma ñëw pour ma dem si yeneen position. Ok bi nga ñëwee fan na la gaay bëgg a yóbbu wala fan na la gaay jot a yóbboogum. Gaay dañ ma bind ne bëgg nañ ma dem Ministry of Justice as principal state counsel. So man waaye fekk man bala maa ñëw maa ngi xalaat lan laa bëgg a def because for the past 1 year or 2 years I've been thinking about even changing position, changing work. Te li ma doon xalaat mooy go into politics. Ok mu ngoog maa ngi door fi mu nekk di binda fi mu nekk nag ba nga tuddee di word politique rek fa la faydu ba dal di tàkkee nag because of foofu nag lii nag di word politique mooy the center of our conversation, the center of this interview. So kontaan naa ne ñëw nga in politique yaa ngi doon xalaat before nga ñëw ne lan laa bugg a def politics ñëw si sa mind. Ok so ma bugg laa laaj rek kontaan naa ne ubbi nga bunta boobu ndegem ubbi nga bunta boobu su fi nekk yaa ngi xalaat pour ñëw pour bugg a dugga si politics or na ma ne la si bugg a dugal mooy gain nga lot of expertise, lot of knowledge, experiences yoo xam ne bugga ngaa dimbale sa dëkka ndaxte gis nga àddina si toog nga bu xaaba yeeg àddina si yëpp ba pare fi nekk nag experience bi nga am during this 9 years in New York yaa ngi ko bugga yaa ngi boo ñëw dimbale Gambia jàppale Gambia waaye ma bugga xam lan moo tax joinuloo NPP lan moo tax joinuloo UDP lan moo tax joinuloo PDOIS wala beneen parti lan moo tax nga start sa parti bu ees parti bi ñuy ooyee Progress mooy People's Reformist Organisation for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice. Lan moo la inspire ba tax nga set up Progress lan moo tax joinuloo beneen political party ak name bi naka la ñëwee sa boppa bi ba tax nga ne suma parti bi Progress laa ko bëgg a tuddee. Ok first comme ni ma ko waxee rek so balaa maa ñëw dooroon naa di binda suma manifesto te manifesto bi maa ngi fa def suma national experience ak suma global experience to build it up ak suma observation of the party politics in Gambia moo tax bi ma wéyee pour ma ñëw rek fekk man pare naa bi ma ñëwee ñi ma doon wax ne sama stay pour ma jël international job ma ne leen déedéet damaa dem because dama am beneen plan and loolu du liggéey continued liggéey si government bi waaye liggéey réew mi la moo nekk but at a different platform so bi ma ñëwee bi ma jox beneen place ma reject ko and then ma binda di leen xaar maay xaar formalities yi then after mujjee bi ma demee léegi ba pare ne léegi maa ngi pare si manifesto yi pare nañ pour génna ma binda fekk maa ngi xaar reject naa the other offer maa ngi buy time ba gars yi ne ñu ma utal beneen position léegi ma binda leen di resign from government in total because léegi pare naa pour make the declaration. Was that to protest the post that they plan to appoint you xëj na layguloo ko xëj na nga dal leen mere dal di resign was it like that or you were just done? Oh, no. A very honorable position, very well-deserving position, high position. Soo nekkee Ministry of Justice yaa ngi ñëw as a public prosecutor di ñëw State Council
yooyu nga dee position yooyu nga dee xayma yooyu nga dee bugga di sentu pour di climb on the ladder. So why I was already set up on this platform, then I'm ready to go into politics. So ñoom li ñu offer at that time was not important to me. It was more about going into politics. There is already a manifesto that I was building, watching the party politics in Gambia. Lu gaay nekk di wax, lu gaay nekk di def. maa ngi seetaan ak département maa ngi liggéey with the president and this government. The lack of confidence I have seen in them and the lack of competence I have seen. Loolu tax na lu bari loo xam ne mën nañ ko achieve as multilateralist, Gambia, we were not achieving it because of we don't have the competence and the confidence in the president who should be leading as top diplomat. And then when you surround bopam ñoo xam ne la tamit man gumma ne ñooñu noonu they understand what they do multilaterally and even in governance. yaa ngi mean President Adama Barrow? Yes, maa ngi mean President Adama Barrow because dama gis the president does not have a vision, amut vision, dafa ñëw visionless, dafa ñëw in a form of a coalition boo xam ne la moom boo ko laajee anything man xawma la dee wax waaye am naa team ñoo xam ne la ñoom xam nañ man suma team bi la moom teamam la yaakaar te man dama gëm ne balaa ngay nekk njiit da nga war a amangum vision. dëgg boo amee vision léegi nga am a team boobu nga ñu run that vision for you waaye yow boo amutee vision team nga yaakaar dafa mel ni yow président bi yow vision bi ngay nekk di dundal te loolu du mun a yóbbu Gambian si fuñ bëgg a dem man loolu gis naa ko si suma gis-gis si multilateral world because gis na opportunity yu bari yoo xam ne Gambia mun nañ si nekk on top waaye boo bindee rek fa lañ ko dee fàtte kenn du dee def dara si loolu daf dee métti nga négocier ba léegi li des léegi pour ñu execute Gambia ñu teg comme noonu mu dee pak dara du dem fen loolu daf dee naxar xol koo xam ne la yaa ngi bugg a gis sa dëkka muy punch above its weight. So léegi ma decide ne léegi dama form this political movement duga si politics in Gambia because ñun ñoo xam ne la xam nañ mun nañ def nañ ko am nañ experience and the expertise ñun yëpp suñu waree wax ne dañoo bàyyi politics because bugguñ suñ tur yi suñ bugg ñoo taxa si ay dirty politics then politics bi dafa nekk si loxo ñoo xam ne la ñoom fa lañ dee dundee ñoom dundukaay rek lañ ko defee waaye nekkuñ di ko def parce que dañ mun woo dañ gis dëkk bi uteekaay alal te ñoom mënuñoo am beneen liggéey yes uteekaay alal te mënuñoo am beneen liggéey lu dul liggéey politique bi nii waaye ñun mun nañoo jóg tey ñu apply applications outside elsewhere man lawyer la mun naa start private practice mun naa apply international jobs anywhere with my credentials di fekk ñaan and I will get the job waaye ñoom they can only do this politics si nekk si gannaaw benn président boo xam ne la as long as moom fa yow di nga am loo bëgga loolu tax ñoo jóg so moo tax man ma ñëw ma ne la ne taami président Barrow I don't support it bëgguma ñu am taami président Barrow Gambian si waruñ ko alaaw parce que président warta nekk koo xam ne dafay waxet ngiit sa baat da nga ko war a saama li nga wax da nga war a make sure nga doxal nga sa doxin mu nekk si li nga nekk di wax nit ñi askan bi yaa ngi wax ak seen lii make sure ne nga toppal loolu noonu promise bu ñu wax bu ñu jox Gambian si in 2016 loolu pour man social contract la social contract boo xam ne la Gambian si loolu lañ góom si coalition campaign ne bu ñu ñëwee nañ leen jox constitution bu ees génne fii constitution of 1997 boo xam ne la loolu lañ usoon di def Gambian si lu nekk nañ ko fi génne dinañ tamit at two terms rule ba pare diaspora bi tamit dinañ bokk si politique yi Gambia nañ isi réforme yoo xam ne diaspora nañ bokk si politique yi Gambia comme ñu nekk Gambia parce que Gambian lañ loolu ngeen ñëw toog te rek change all those promises turn ko into yéen li leen favor man loolu tamit d'accorduma si so moo ñu binda manifesto boo xam ne la manifesto bi ñu ngi ko binda 1 year plus they set all the type of politics in this country
ok gis ne sa political party bi Progress manifesto bi at this period of time pare ngeen si manifesto bi ndax yéen a ko binda bantey paregut. non bi mu paree lañ declare manifesto bi mooy yëpp pour ñun. ok pare na fi mu nekk ok. pare moo gisee ma ñëwee declare wuñ dara ba November bu passé nii. lañ declare. donc fekk pare nañ. ok review nañ ko. lu nekk si lañ ko declare door di ko advertise di ko génnee. pour ñi read seen manifesto bi xam nga am na ñoo xam ne seen manifesto bi is 10 points am na ñu am 5 points yow sa parti bi di Progress seen manifesto bi ñaata points ñoo fa nekk. ñun am nañ over 20 points. waaye 7 points waaye Mr Jaiteh loolu bari na di 20 points bariwut. yes yow loolu nekk di gis noonu benn manifesto amut ay 5 points yooyu daf di nekk priority agenda. so ñun am nañ priority points boo xam ne la yooyu 7 priority points like out of the over 20 points 7 points lañ prioritize waaye ma war a leen nag Saliou yi nga Gambia everything loo gis all the points are priority because Gambia amuñ dara loo xam ne la waruñ koo defaraat Gambia ñu ngi si constant reverse mode so every point is a priority right now point boo laal war nañ koo def priority waaye mënuñoo def yëpp priority so you need to choose priority within priorities so ñun 7 points you choose as priority within priorities mooy dundu mooy cost of living security sector reform corruption wastefulness dëkk bi we are only wasting resources di wane amuñ xaalis amuñ resources amuñ dara loolu yëpp du dëgg it is here and then politics party politics ñun loolu nekk na loo xam ne la bëgg nañ ko changer si dëkk bi yaa ngi doon question about li tax choosuma yeneen political party i laa doon xaare pour ñoo dugga foofu noonu parce que suñ agenda yi xal naa ute parti politique bu nekk Gambia fi ñun loolu lañ bëgg a changer loolu lañ bëgg a change lañ bëgg a génne parti politics fi mu nekk bala maa ñëw rek Mr Jaiteh pour laal a little bit of sa party agenda bi ma bëgg a xam rek Progress sa parti bi Progress yéen ñaata fa nekk am ngeen executive su fekkee ne am ngeen executive ndax register ngeen ko ndax register gu leen ko da ngeen ko bëgg a register later si jamono yi fan la Progress tollu. Progress movement la si jamono yi. waaye in 2 weeks time pare nañ pour submit suñu registration requirements nekk a political party Progress. Executives not yet because movement is a phase dafa nekk a phase boo xam ne la phase boobu nga de invite nit ñi ñu take ownership of the movement and then subsequently of a party because boo ñëwee ngay introduce nit ñi US with executives everything in place then nekkuloo di invite ñeneen ñoo xam ne la they can find your manifesto interesting and want to be part of it and be a player in it so dañ bëgg nit ñi nekk loolu make na sense mu mel ni da ngeen bëgg a invite nit ñi ba ñun ñi ñëw su ko defee ngeen choose nit ñi tànn kin bëgg a jiital waaw rather than yow nga dem fix everything ba pare invite nit ñi okay that makes sense waaw loolu mooy suñu approach waaw waaye li ma si jaaxal rek Mr Jaiteh mooy soo leen demee in 2 weeks time pour register ko as a political party si registration form bi duñ leen dee laaj kan mooy di party leader dañ dee laaj loolu waaye loolu yëpp interim la it's not fixed by law it's just interim it's subject to change mu ngeen ko change after that interim leader is not the leader that you nominate and a nomination period for election candidate is different from when you register in a party can put any name there okay so I maybe I'm the leader of Progress movement but I'm not the leader of Progress party will have to go through Congress and then choose their leader. Okay. Fi mu nekk Mr Jaiteh laal neen a vast area waxtaane neen fi lu bari xam naa ne suñu déglukat yi déglu di am a very good background of whom Mr Jaiteh is loolu nag is very very important looloo tax may doon gas sa background pour di bugg a xam te yaa ngi ko explain so perfectly ba nga xam ne it will not leave any room for doubt wala leave a room boo xam ne dafa tax nit ki du xam kan mooy Mr Jaiteh that is very very important te politicien war nga di mun a articulate sa boppa explain sa boppa sell sa boppa pour nit ñi mun laa jënda te loolu nga fi def very very brilliant fi mu nekk bala ñu xuusaat rek maa ngi fi am lot of laajte waaye xaaral ma may ji paneliste ñoom itam am na lu ñu bugg a laajte te yàgga neen si line bi
haranjikame bura diba bura li fi jalla barina ban laajte mom nga amal Mr. Amadou Jaiteh waaye Saliou ma ne ko jërëjëf di nuyu Mr. Jaiteh ma ne ko nuyu naa la bu baax a baax waaye Saliou li nga wax baax na trop at least nit ñi am background information about Mr. Jaiteh parce que dénk réew tamit dafa xaw a mel ni lu xaw a métti trop waaw loolu tamit am na solo waaye li ma ko njëkk a laaj mooy mi ne parti politics mi ne ñoom utee nañ because laaj nga ko lan moo tax doyang fi lan moo tax UDP yang fi ak yeneen parti si te waxoon na ne sax mi ne moom papaam UDP la woon so mi ne moom bu moo liggéey si justice department bi sax gars yëpp xam nañ moom ne moom UDP sympathiser la so léegi parti yooyu yëpp a ngi fi te xam naa ne soo gisee mu ne UDP la noon support so bon gis recognize na li gars yi noonu def so moom xalaat yi mu amee lan moo tax mënut a dem doy o UDP yi nga xam ne ñu ngi fi bala moo ñëw di establish ñu parti foofu bëgg naa mu gën koo leeral daal. Mugo jërëjëf Bura, very important question. Go ahead, Mr. Jaiteh. Very important. Thank you very much, Bra, for your question and also for your kind words. Yes, one nane UDP sympathizer la one, some UDP la one. Why sympathizer and supporter do better? So sympathizer meaning, in my own definition at the time, the resistant party against an oppressive leader at the time, and we needed that. Need on resistant political party. Otherwise, we end up having we end up having no multi-party system. So, little more consent sympathizer because of their resistance, and I commended them for that. Why? Lima gisi politique Gambia man waxon na si waxtan bi ne buma don binda manifesto bi I was paying attention to Sidi Njai buñ don am Masambe by election. This time I was in New York, my bindas manifesto, and then I hear Sidi Njai di waxtanal local people yi di leen wax ne no du fofu nonu sax kessé fonna mu on mo don am interview with Fatou Touré di ko wax ne ni lim wax ni ñoy moy mënu ñoo nekk di support candidate bo xamne la bokut ak président bi parti parce que buñ défé lolu duñ am développement buñ soxla ndik kuñ tanal ku nekké candidate yi benen parti UDP koku du ci santé Adama Barrow président bi su bëggé waxtaan anything lo xamne is development pour nit ñi ami du ko mëna am parce que du mëna gisante président bi waye bo len tanalé ko xamne la si party president bi la nek dafa gis president every day man I am completely against that because man dama gom ne president da fi nekkal pour ñepp it doesn't matter kan lan bokal party bo nekké president rek ñepp nga fi nekkal again ci gatal may déglu president mu ngi dem round si meet the people's tone which I am completely against. It has to be removed from the constitution, by the way. Then go again, SSC manifesto, it has to be removed. We call use as a platform to politic, as a platform to campaign. When you break Kama, when you begin to send chairman, massive in the same thing KMC everywhere. Lulumota party politics nehuma. Again, UDP also, if you look at it also, party yep benlay. Si fana bobuno. You am local government basically send local neta, send chairman, send mayor. Well, look at the commission report. What was the mayor of KMC doing? Mostly is in the name of the party, scoring political points for your political party. The chairman of Brikama showing political points for your political party. All those legal def. They do it in the name of political party. Halis bunyo johe word say in the name of political party. Sani smopa. Don't let chairman be wax. But Sani let smopa. So win it. Every word major than 5 million. In the name of which party? UDP. Munma boka si you know. Salio. Obura. You do mutax. You with the system bo xamela. Party politics what a neka si local government. Party politics what a neka si parliament. We need independent parliamentarians. No hamnela. Dekabile gay gis, Gambia lañ gis. Bokun ci ben party. Luñ fa def, ñu ko def based on
national policies luñ fa def ñu fa def based on national policies loo xam ne dafa mooy njëriñ ñëpp waaye they are not doing it for party the same for local government dañ bëgg a local government ñu moomale ñu moom seen alal the revenue bu ñoo collect ñoom ñu decide naka lañ ko expender on their communities without any political parties involvement te dañoo nekk ñoo xam ne la bokkuñ si benn parti ñuy nekk si committees yooyu noonu dañoo nekk independent minded people they can be lawyers they can be doctors they can be cleaners they can be nurses ñoo xam ne la they're going about their daily business all they want is rek xaalis bu ñoo collect si seen community naka lañ ko spender in a committee form nga xam ne du benn nit ku am doole benn nit ku bëgg a nekk a demigod as a chairman or kenn benn nit ku bëgg a nekk a demigod as a mayor mooy decide whether to give money to Nyancho or to give money to a youth committee but su ko defee youth lu ñoo wax UDP mayor or NPP the chairman ñun loolu lañ bëgg a génne because anything bu ñu defaral community ñu ngi ko defaral in the name of the party why we want where the money is it's spent in the name of the community loolu moo tax bëgg ñoo bokk ak youth they don't have that system in their manifestos gisuñu ko dañ bëgg tam ñuy represent si parliament ñu come from their communities ñu dem represent seen nit ñi bu parti bi am nañ doole mun nañoo jël nit from Banjul ñu yóbbu ko Basse ñun bëgguñu loolu dañ bëgg koo xam ne la sooy represent Brikama community nga jógee si community Brikama ba pare nga am office Brikama nga xam ne la soo demee Banjul 4 days a week the 5th day nga spend ko Brikama sa community ñu mun a ñëw sa office nga mun a waxtaan ak ñoom seen tolof seen problems waaye doo nekk koo xam ne la xamuloo community bi sax yaa ngi fa nekk rek because of parti bala fa teg loolu gis nañ ko si politique Gambia since time Jawara yéen xam ngeen ko. jërëjëf Mr Jaiteh foog naa Bura mu ngi am a follow up question foog naa ne li nga tontu moom leer na nañ so Bura su fekkee da nga am follow up question go ahead. yeah ñaari question ak laa bëgg a ñëw waaye bii ma ñëw just follow up question Mr Jaiteh su ma la understand bu baax su ma rëngee nga rectify ma moom mooy président bi mun naa belongs to a party o mu jógee from a party waaye National Assembly members yëpp dañ war a independent kenn waruta am benn party affiliation soo ñëwee si local government bi tamit ñi faa liggéey yëpp from the chairman councillor si ak di mayor ñoom yëpp kenn waruta am political affiliation nga ne lii moom mooy yéen seen agenda li nga xam ne moom ngeen gëm waaye ma indi sa attention si leena su fekkee ne li nga gëm ma feel ne dina difficult lu tax ma woon loolu mooy parce que right now ñu ngi am comme like doy ñi nga xam ne coalition grande coalition la ñoo wax te ñoom ñu ngi nii ñu ne wax nañ li xaw a demee comme yow li nga wax independent waaye soriwante na ci beneen boor parce que ñoom si transition bi rek la gaay wax after crowd party moo dee am idéologie mun naa continuer UDP ñu ngi wax comme party led coalition loolu la gaay bugga so mu mel ni yow sa xalaat bii nii nga amee dafa mel ni mënuloo dem ak doy mënuloo dem ak UDP ndax gis nga loolu. ok thank you so li nga jëkkoon a wax si président bokk si parti waaye National Assembly du bokk si members duñ bokk si parti loolu yëpp ànd naa si yow si loolu yes loolu lañ wax waaye bëggu ñoo am chairman bëggu ñoo am mayors also we want to remove that ñun dañ bëgg a nit ñi nekk si community yi ñu decide ban façon yi local governance system lañ bëgg maybe mun nañoo form committee instead of one mayor mun nga am a committee no councillors so that committee ñooy decide revenue bu ñoo collect naka lañ ko spende because ñun already explain nañ naka la ñoo collecté revenue bi right now ni ñu ko collecté baaxut moo tax ñu ngi ko collecté di ko spend seen parties seen political parties ba pare ñu ngi ko sàcce tamit ñi ko dee collect waaye ñun nañ ko bëgg a digitalize boo xam ne la dañ ko collect by the GRA ñoo xam ne they are recommended for knowing to collect revenue right now and they are doing well suñ ko collecté ba pare 90% of li ñu collect ñu delloo ko back to the community and the community they have a committee in charge of how to expend the funds mun nañoo create women development funds mun nañoo create youth development funds those funds mooy circulate around the community to develop the youths to develop women this way we can end poverty in communities because there is money boo xam ne mu ngi dem round every year ñu ngi am revenue buy ñëw that the community is in charge of su ma paree si boobu noonu ma ñëw si coalition ñooyu seen ideologies yi gaa nekk di wax ne I have not gone through their ideologies yet xam nga naka la structure parce que maa ngi ko just soog a dégg ni si yow li nga nekk di wax
Why ñun li mooy suñu party ideology. But if there is a coalition ideology, just to remove the incumbent and then go back into having a level of playing field for all political parties, then yes, that idea, I don't know. Fan la guy told us the idea we're going on. I need to understand the idea properly. Mamuna have small opinion about that idea. But that idea also, for long, it is just temporal idea, just to be able to remove the incumbent. And then when that move is moved, then other political ideologies now can contest for the next election. And when that happens, then whoever wins, they can implement their ideologies. Ideology. Whenever we take over, then we know that we are going to take over because Gambians buganing this ideology. Because Gambians they so say party politics. When we take it over, we are not going to be putting up councillors. We are not putting up mayors. We are not putting up National Assembly members. We don't have to live in that. We just focus on the presidency. We win a presidential election. We're now going to go back to the communities, and then the community will join us in framing the kind of model that they want, and then that model is framed. Why we cannot do that without the law, the motto. Then first reform the constitution to allow this system to be able to enforce. Jërëjëf Mr. Jaiteh. Jërëjëf Mr. Jaiteh, brilliant. Yaakaar nga waa Bura yaa ngi war a liggéey, go ahead Bura nga laajte waat because yaa ngi war a liggéey. Good. Why Mr. Jaiteh dina indi tuuti rek sa attention mooy right now Gambia ñun problème bu ñu am is not about party affiliation, is have to do with integrity problem boobu noonu lañu am because comme independent yi nga wax ni ci National Assembly bi gis nañ ñi nga xam ne dañ dem à seen independent ticket waaye président bi contrôle na leen ba dañ mujjee cross carpet dem MPP so integrity problem lañu am so ñu ab soxla leader bu nga xam ne dina care about integrity so suñu amee loolu rek maybe loolu tamit dina dimbale pour moom parce que soo buggee jiite da nga war a nekkaan exemple so moo tax party affiliation amul problème integrity problème lañ am ma indi loolu sa attention suma second question bi tamit dinaa ñëw si comme yow liggéey nga si justice department bi so am nga fa experience wax nga ne liggéey nga mama Singate ak ñooy noonu yëpp ak li nga 9 years yi nga xam ne moom nga def si UN nga xam ne foofu tamit nekk na fu nga xam ne xam nga fa jàng nga fa lu bari so ma ñëwaat si integrity problème bu tax ma indi loolu sa attention mooy lan nga gis ne Adama Barrow loolu la nekk di def li nga xam ne àndut ak loi because party affiliation di wax dara ne sa party ideology bii la am nga ñëw di jaay loolu in my view loolu du problème lii problème bi mooy ngay abuse powers yi nga xam ne loolu la loi jox te yow nga ne human right lawyer nga powers yi nga xam ne moom la loi jox nga ko abuse foofu la problème bi nekk so right now nit ñaa ngi wane even comme li nga wax ñoom Sidi Ndiaye National Assembly member la am na right pour dugg si politique waaye wax yi moo wax si yëfi comme campagne yii nii gars yi nekk mid the people toobi am na yuñ fa wax ñu bëri ñu ngi point out ne àndut ak loi civil servant yii nii di dugg si open politics under the public service laws yi nga xam ne moo fa nekk guidelines yi loolu gis nañ ne warut even yow yaa ngi nii nga ne yaa ngi waaj a dem register ji te even fii bi bu nga xam ne dañ ko yokkatu 1 million ñeena ñu bari ñu ne àndut ak loi so ma indi la few examples rek lu nit ñi di wax waaye yow sa observation lan la Adama Barrow nekk di def lu àndut ak loi so jërëjëf bra so first yaa ngi doon wane nga ne integrity so gis nga integrity nga ne mooy problème party affiliation du problème we can see things differently and we can agree also ñu bàyyi ko noonu why when you know that people don't have integrity you need to bring a system that will lock them down and system bu ñu nekk di isi mooy dafa lock down koo xam ne la dem nga at National Assembly as an independent everybody is an independent there's no president to buy you because we make sure the law will prohibit the president from interfering loolu la ñoo def right now what is happening president bi di gender independent but man suma research also told me you have very very honorable independent candidates loolu moo tax ñun suñu system bi is tested in the Gambia itself because suñu system bi you already have party affiliated members you also have independent members and National Assembly members seen boppa ñoo ma ko wax ñu ne ma ne ñoom party members they always stick to each other because the party will tell them what to do waaye independent ñoo xam ne la they are honorable ñu ne ma ñooñu noonu they only see the country ñu ndee gis kenn
that in itself is attested. So everybody cannot be the same. So we need to look at what are the merits and the demerits of this system. New system we introduced as the current system, but more advantage. We have tested it. New system be more than advantage. What is the president doing currently that is illegal? I cannot delve into that. But one thing that I know it is morally wrong. You cannot make a president in Gambia. I promise Nini. You are a big supporter of that second 2-term limit. The campaign you buy 3 years. 3 years nga promise some sa comrades some you nekk ci coalition bi nga betray len nga dem for 5 years nga betray wat again yaa ngi waxit rek be 2 time again yaa ngi waxat rek di yaa ngi change what goalpost every time yaa ngi waxit ñun that is morally wrong for a leader that's supposed to be leading this great country. This country, we cannot allow it to be led by people they don't have integrity in their language. They don't believe in what they say. In their send promises. That is morally wrong. And beyond morally wrong also, constitution does not just drop by itself. Gambians were asked what they want, what kind of constitution they want. Gambians want one constitution like Ibuga. Moi 2024 constitution. 2020 bi. No, 2020 constitution. Bomla Gambian in lo lembuga. So 2020 constitution, bu Gambian ibuga. Ñun we feel ne Gambians war nañu am limbuga. Mota Gambians war ñoo nangu tam because wax nañ ba pare limbuga. That for me that is law. Whether National Assembly you accept or not, that is just an endorsement. National Assembly they derive their powers from sovereign people of the Gambia. Moy ñun askan. Té ñun wax nañ ba pare. That consultation is a testament to what we want. They spend over $100 million to go around and ask for our endorsement. So National Assembly, those are just individuals, looking at their own interests. So union cannot determine what we all want because they are not genuine. So man, I don't believe in saying endorsement of the president of the current system. Then kill the 2020 draft, and then the status quo remains the same. I don't support them. Why? The law does not drop from the sky. People make law. And Gambians were involved in that lawmaking. And Gambians have already spoken. Man lolu mo tamanela man 2020 bi ñun progress dañ ko isil jox ko askan bi ñu ko bëggé moy the constitution we want is an agenda in our manifesto. The constitution we want, we are giving it plus more. We are giving it plus more because bugun doole bu bari sax president bi need doole bu bari. So foofu laa mën a em si loolu. jërëjëf Mr Amadou Jaiteh mbokk yi di leen fàttalil ne gan gi tey mooy Mr Amadou Jaiteh moom mooy ki nga xam ne mooy ki samp movement bu ñuy ooyee People's Reformist Organisation for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice maanaam ñu ngi ko ooyee Progress. Si jamono yi movement la waaye balaa yaaga ay week sa kanam dinañ ko register mu nekk political party. jërëjëf Mr Jaiteh si tontu yooyu bura jërëjëf si laajte yooyu fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Dudu Ndaw. Mr Ndaw li fi jàlla bari na ban laajte moom nga amal Mr Amadou Jaiteh. Asalaamaaleykum askani Gambia radio. Asalaamaaleykum mbokki déglukat yi yëpp. ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant foo mënti nekk si biir réew mi ak si biti réew mi. ñu ngeen nuyu suñu guest bi special nuyu Mr lawyer Amadou Jaiteh di la nuyu Alaaji Saliou te it di bàyyi xel di nuyu suñu naataango yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom panel bi li ma dégg wax dëgg bari na dégg la Mr Jaiteh welcome to AG radio fii nga ak moom wax dëgg divergent views la te xalaat bu yaatu lañ fi dee xalaat di ko waxtaanee te wax dëgg lañ wax rek ne nit kuy munta xalaat lu passé fu xelam toll waaye ñu ngi laa congratulate si initiative bi nga am nekk doomi réew mi taxaw pour sampal yi nga xam ne mooy di progress movement at the moment working towards building a party. ay Mr Jaiteh ma dugg si li ma dégg si sa wax ji mooy dañ sonn si political partisan in Gambia te loolu tam man dama dee ko ne suma gis wax ju yaaxu la ndax li tax ma wax loolu mooy representative democracy ànd ak li nga xam ne moom moo di dafa ànd ak li nga xam ne moo di partisan politique ndax Joseph Sompita xaw ma na nga ko come across he was a good philosopher Frenchman la
a representative democracy without effective political parties is akin to an engine without moving parts. Kon nga xam ne kon te ñun problème buñ am mooy effective political parties maybe and te loolu ñu ko cause mooy buñ fàtte ne Gambia dafa nekkoon ci brain drain over 22 years so ñu bari dañ génna so ñu fi nekkoon rek ñu fi nekkoon di ñaxtu di deal with a very difficult situation apparently li nga xam ne sax ñoo daan mën a wax sax mooy ñu nekkoon ci biti kon loolu to caution li nga xam ne da political parties yi mënuñoo effective as they should be ci ko loolu ñu ñëw dellusiwaat fii waaye kenn ku nekk nga bëgg a pàcc sa boppa yoon noonu fu mu nekk nii foog noonu ne fi ñu toll nii li ñu war a seet mooy naka la ñoo amalgamate naka la ñoo come together with those political parties ñu influence their decisions ñu xëj na xamal leen ñu ci bari ci ñoom politique la rek politique you don't have to be master's degree or secondary school or even an Arab or Islamic scholar anyone can be a politician so foog noonu ne fi ñu toll nii suma laaj bu njëkk bi mooy pour ñun ñooñu nga xam ne ñun doomi réew mi lañ te réew mi soxla lañu fi mu nekk nii ndax nangu naa ak yow ne foo dem si biir réew mi loolu laal rek alaaji mu ngi wax ak yow 7 points yi nga xam ne mu ngi ci sa manifesto bi nga xam ne maa ngi ko amee nii nga xam ne si gannaaw arabic lañ ci ndax si kanam nga all the 7 points up to the last one which says security and public safety waaye soo xoolee loolu yëpp fooguloo ne ñu fexe nuñ gisantee nuñ àndee nuñ woogee ba nga xam ne numbers yooyu du disintegrate parce que incumbent bi loolu rek la am advantage fi mu nekk nii numbers yooyu noonu xëy na xaalis la waaye Gambia ñëpp nangu nañ ne wécci dafa war a am ni nga ko gisee ak initiative bi nga jël ñeneen gisee ko over 30 parties ñu ngi rek gis na already Mr. Jaiteh loolu mooy first question bi please. waaw jërëjëf si sa laajte bi. man maay Mr. Ndaw by the way. Mr. Ndaw waaw jërëjëf Mr. Ndaw si sa laajte bi kontaan naa si trop fi nga mujjee fa laay dooree ñun nekkuñ di jox gannaaw coalition talk or anything or nekkuñ ne tam bëgg ñoo am those kind of talks no it's just ne rek it's premature right now the election is 11 months away and then before that time it's not 30 parties yet for IEC liñ declare is about 22 political parties the rest of them I think they're all in the process of registering but to be honest Gambians for me it's an opportunity for Gambians now we are having more options ñu am ñoo xam ne la léegi duñ daan xalaat yi fi politique sax because dañ dee toppa seen comfort rek ak seen family waaye fu mu nekk nii loolu mu ngi change yaa ngi am ñoo xam ne la they are interested and they have the credentials the right set of mind so ñun lu war nañoo kontaan si loolu ba pare ñu am options yu bari yoo xam ne mën nañoo tànn from man loolu moo nekk sama tonto si loolu noonu waaye ne dañ bari there are a lot of political parties that come into politics not for president because they want to be president no they want to move an agenda and then you can move an agenda with a popular political party we saw it in South Africa for example they form a coalition at the end of the election and then the African party joined ANC African party they were not interested in becoming a political president but they have an agenda that protects the white people and then buga push that agenda so not all these political parties can become president, but they may want to be part of negotiations for certain agendas. Some are maybe for gender issues, some are indeed maybe for land issues. It could be anything, bro. So that aside, so we don't turn because our number one priority is to make sure there is no term in this country for President Adama Barrow. And speaking through coalition Monica, we all need to engage on that discussion. But then it's not yet time. I think it's a bit premature. We can talk about that at a later part. Apart from that, young don't work a very political politics or democracy without party. I do not associate myself with scholars of those create this chaotic system. We are just inheriting a chaotic system. And we want to fit religiously. Man, I do not belong to that school of thought. I want to think outside the box. I do not believe in following, democracy the way it was given to us. It's chaotic. Even in America, everywhere. If you can see examples everywhere. American government goes into shutdown because what? Party politics for 40 days.
Democrats and the Conservatives don't see eye to eye. You go to UK, the same thing. It's chaotic. So we have to be drivers of our own destiny. So that's why in progressive Gambians, we are thinking outside the box to introduce law can work for Gambia. Because you have said it. Swing characters sometimes integrate emotional problem. So we need to find a way where we can put our leaders in a box where they are controlled. But also the democracy still exists because we are still talking about party politics for president. Party politics for president. Where the discussions are happening, in parliaments and local government, local people are poor because of party politics. They don't care about local people. They don't care about the underprivileged people. We have a system that will care about the underprivileged people, where they benefit from their own resources, more revenue. That is the system that we have for the local people. The system also in parliament, we want parliament to be very, very productive, where they see eye to eye on national issues, but not to be divided on party lines. Lolu mo nek suma tontu ci lolu. Wa jërëjëf Mr. Jaiteh suma follow question bi mooy rek ne bi nga xam ne moom moo di démocratie bi nga xam ne moom la ñu dox moom wax ne moom la ñuy jox démocratie according to Winston Churchill, the former British wartime premier, dafa waxoon ne is the worst form of government except those that has been tried before. Those that has been tried before nag mooy authoritarian. In your education, in your experience, do you see any system better than democracy? And in addition to that, mooy ne fooguloo de lii nga xam ne foofu lañ tollu ñun, because ba tey maa ngi wax ne election lañ nekk, and unfortunately for us in the Gambia, right now as we stand, it is a first past the post. It is a constitution boo xam ne ku raw gaadu la. So that is why for now unity is more of an advantage than disunity. Ba pare there is no political party. I am in the country for the past 2 years and I'm learning, I'm seeing, and from what I've seen right now, the old guards are very relevant in this election. And whoever comes has to work with them in hook or crook. So in your view, with your plan for the Gambia, with what you want to do with Gambia, among all the other 8 or 9 registering currently, plus the 20 already registered, which means that we will be at 30 by 2026 middle. Do you think that if we follow up with that, ndax ñun standing chance of removing President Adama Barrow? We don't. I agree with you. The virus will fall, and we will not get the future we want. I agree with you. I believe in unity in order to be able to remove the incumbent. Yes. So that is a discussion. I'm not saying we should not have that. I'm just saying that that time will come. That time will definitely come. We are all, welcoming that. And I hope that time comes because it's an important time for us to discuss that. I agree with you on that. Yes. My last question to my friends, like my colleagues, quick one. In your manifesto, and it's very impressive, and of course a very nice photo says Gambia, make Gambia smile again. A Gambian diplomat and an international lawyer. In your experience as a lawyer, you understand the stance of the National People's Party, the president, with his party. They are talking about third term. I know that you are against the third term, and you said it here earlier. But Lumumbuga Wahrek Moine, the 2020 draft constitution was thrown out in the parliament because an anticipation of Fintolunitei, the chance, she could in the one day, the first or second round. They used proactive Crosby, retroactive Crosby, pulled Droko out. So now they are talking about legally, of course, the president have a mandate to go for that term, which I agree. But morally speaking, in your law education, in your law expertise, do you believe in the law munna them to any level without in comparison, without in resonating with the moral values of the people that law is to be governed? Thank you. So I missed a little bit of your ending, but
I think if I get you right, my opinion, I have said this earlier, I totally condemned any one trying to put Gambians through a third term presidency after giving us all the promises, all the social contracts that we already have with the current president. The law, legality in terms of implementing the law, when you want to test it, you take it to the courts. The courts will look at what currently exists. Yes, and that is what we have in the Constitution, and what we, the immorality of going against the will of the people, even if it is not written. I believe, even if it is not written, the will of the people must stand. That I believe that, and it only takes a moral person that they protect promises and words and we'll make sure that happens. Man, I was in New York I was in New York at the time when the former president refused to leave. I stood up at the time. I was in New York less than 1 year. If President Jammeh had survived, I would lose my job. But I watch it Natalam. Ekati Natali President Adama Barrow. Today I am against President Adama Barrow for the same principles. President Jammeh wanted to usurp the powers of the people, the will of the people. Lulu mota ma def lulu ma watch it Natali President Jammeh. Ma ekati President Adama Barrow's Natal, because at that time President Adama Barrow, the people have already decided the will of the people must stand. The will of the people must stand. The same reason why I did that is the same reason why I am against President Adama Barrow. I don't have anything against the President Barrow as a person. He's a nice guy. But the principle is that the will of the people must stand. That is what I am going to be fighting for. I did it in 2016 and I'm doing it again now. If that answers your question. Jërëjëf Mr. Amadou Jaiteh. Fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr. Bakary Bah. Good evening, jërëjëf Mr. Ndiaye, di la nuyu di la ziyaare, di nuyu tamit suñ gan bi di ko teral fii ci AG Radio, Mr. Amadou Jaiteh of Progress. Di nuyu suma naataango yi tamit ñu bokkal panel bi, di nuyu ñuy déglu AG Radio léegi ak si kanam, di profito di wax ñëpp yëpp tamit Happy New Year. Di ñaanal ñëpp si at bu ees buñ dugal ni mu nekk at bi nga xam ne dañ ko commencé si bismillah jekkale ko si alhamdulillahi rabbil alamin booleen luñ si bëbët suñ réew ak lu gën si suñ réew yàlla defal ñu ko si jaama. Man don't follow because dama xaw a later duga, but maa ngi duggee si very important topic bu Mr. Jaiteh doon laal around the questions yu Bura doon laajte, particularly like comme moom nu moo wax around the structures si National Assembly bi ak si local government level bi. Di ko fàttali rek tamit di junja suñ national structures yooyu noonu dafa bokk si suñ constitution te tam dafa nekk doxalin bu bokk si suñ doxalin réew bu yàgga. So the comment and the question is naka la moo takkulee loolu ak naka la ko separate su nekkee tey Progress were the fortunate people to lead the 2026 election, because so bàyyi xel National Assembly bi dafa somb lu bari si suñ loi ak si suñ naka la suñ réew di demee, particularly soo ñëwee si checks and balances mooy the 3 organs of government. So comme pour war a génne National Assembly members ñu nekk independent members fekkee bokkuñ si parti, loolu would be difficult. Te man tamit suma gis-gis foog naa ne ñu yëpp nañ si d'accord, foog naa ne the integrity of those people leading those institutions or representatives moo dee gën a nekk problem than party politics. Yes, naam léegi dañ war a génne party politics jiital the national interest, moo tax particularly si National Assembly bi ñu tuddee leen National Assembly members. Party structures ñoo leen a elect ñu dem fa, waaye the moment ñu swearing they are there for the national interest. Xëy na ñoo def fàtte luy seen warugal ak luñ waat tamit. The other part mooy bu ma bugg a laajte rek man doon jéem a try pour dem si website am bi xëy na si suma en la xam naa ne gaa ngi am 7-point manifesto agenda. So man béykat la si kaw gi laa jóge, any party leader bu fi ñëw bugga naa mu explain, even man su ma ko mun a read si manifesto am is opportunity moom mu explain xëy na si laaka bu ñëw laaka ni
ndax am nañ benn policy buy takkul yëfi agriculture particularly si yëfi mbéy mi because xam nañ ne majority of Gambians are farmers waaye gis nañ ne mbéy bi mu ngi dellu gannaaw ñu see gannaaw ndoo so moom progress yan policies lañ am pour gën a suxal mbéy mi ak tam gën a jàppale béykat yi so that would be question number 2. Question number 3 ngeen baalal ma rek mooy ne moom bu progress amutoon si parti yu extabilis ak parti yu ñëw in terms of party ideology am ak policies am ak gis-gisam si politics ban parti la foog ne o yan parti la foog ne la moo gën a align because su ma ko dégloo I am not labeling fu mu bokk waaye mu ngi toog diggante UDP ak PDOIS man si suma gis-gis mun naa daaxal loolu this is his chance pour mu refute loolu noonu o tamit mu ne xëy na lii si doy like naa ko lii si PDOIS like naa ko waaye bugga naa mu leeral rek fan la su nekko doon progress fan la doon gën a gis boppam yooyu noonu maa ngi jégal si ñetti question yi nag su ko fàtte mun naa ko jërëjëf monsieur Guèye jërëjëf Saba kontaan naa trop si sa laajte bi ok su may dooree mooy fi nga mujjee to make it easier more fresh in our minds si ban parti laay yëngu su doon progress loolu mooy the thing for now man we are social democrats ñun loolu lañ nekk di xalaatee so any party that is closer to that will be similar, it will have similar minds but with this system in place. So that would answer your question. We are social democrats. We want to share wealth. We want to make sure communities are developed and they are involved in their own affairs. And we want self-reliance, we want self-determination as Africans, as Gambian. This is very important to us. We do not want to support any dependency. So how do we get out of that? Ñu am ñoo xam ne la am nañ xam-xam bi naka la ñoo get more revenues, more resources in this country in terms of financial resources from within and be able to manage it well for the benefit of all. And that goes to your agriculture. We want to mechanize agriculture. We want to spend more money into agriculture. We want to also industrialize agriculture to a point where we can have value chain added to agriculture. We want to be able to produce what we consume and consume what we produce. So then we're going to make sure there is all year round farming in this country. Then we're going to make sure the undersurface of our soil, there is water. We want to utilize it. We want to utilize River Gambia through, bringing in pumping systems, wire throughout the country for irrigation purposes, so that we can have all year round, farming in this country. But then we're going to diversify our eating habits in this country. We will focus on, malu in this country, but we believe that we can do other type of farming also. An alternative to rice, and that is millet. Dugub. We see Alhamdulillah is very healthy. Dugub Alhamdulillah is very healthy. Why we are not doing much about it in its farming? So imagine a country, a Gambia, where you have enough, millet in the stores already refined. In 25 kilos of bag or 50 kilos of bag. The same as you can have rice, 25 kilos of bag or 50 kilos of bag. You can buy. You have option of buying either of them. Man, when you come to New York, I can go into a store and get a refined, findi, just like malo. So I have choice what I want to eat. Why Gambia malo sumanke direct mankina. Importation rate. Why? It's because we depend on seasonal farming. And seasonal farming in only one food commodity in majority, in for the most part. Farmers, the subsistence farming for them and their family, and for the next and for the next rainy season, Bunyo Bay. So we want to industrialize agriculture. These are still actually. We want to do that. We want to make sure that we add value chain, so that we are able to produce enough and we are able to consume, and to the extent of being able to even export it if we can. We want to be self-dependent on that part. And the final part of your question, party politics, I think I've answered that. Yeah. Which party? And then the other one, parliament.
what we are saying, basically, I understand your point. We are not saying remove democracy in this country. Democracy is part of what we are saying. And also, National Assembly members are still there. All we are saying, the current system in Gambia, Mr. Ba, you have partisan members. Sorry, you have party representatives, and you also have independents in the current parliament of the Gambia. When you think this action research, independent candidates, they do well. Ñom sen liggéey mo gëna rafet dal. Ñoo dé liggéeyal réew mi, ñoo dé liggéeyal askan bi. Ñoo dé gis dëkk bi. Ñom duñ dé gis party because they don't belong to any party. Yes, you have some rotten ones. Why? Si suñ research, parliamentarian sent boppa wax moy né ñom regardless of whether they believe ñom gëm nañ policy or not, as long as it's on the side of the party, they support it. And then the other party also in opposition, whether it is the right thing to support or not, they don't care, because buguñ ko support the other party moy am the credit for the next election. Ñun loolu rek mota. Why independent bi mo dafa set lan mo baax ci dëkk bi mom loolu la day support. ñun su lépp loo xam la loolu lañ nekk di research loolu lañ gis loolu moo tax ñu ne what can you do about that? You have these two representatives. You have independent, you have party representatives. But independents, they are doing well. They are working in the interest of the country. Why don't we maintain that and then remove the toxicity? Because party politics is just toxic. It's only toxic. If we can remove that, then we are safe. Sometimes you have to find a solution to the problem. We need the president as a solution to the integrity problem and to the partisanship problem. Solution. We want to do it by law. He also asked by how are we going to do that? We are going to make sure the first thing we are doing, maybe the miss on that part. The constitution we want, and the constitution is going to give us these powers. Powers your hamlela munna prohibit the president from involving in party politics in parliament, and also prohibiting every parliamentarian from involving themselves in party politics. You are there because your people sent you there. Represent them in the interest of the nation, not for a political party. That is just political point scoring for the next election. We don't want the president to have any protection like that. President Salige, linga neka di def. Lolu moy tan ni askan di ñu votal la next election. Then we don't even want any project to be given by the president, because the project does not belong to you. Whether it's national projects that is initiated nationally, or whether it's a project that's coming from World Bank outside, we want a committee, a National Assembly committee, to be in charge of dispensing which project goes to which community. And it has to be turn by turn on a rotational basis. So the president does not have any hand in there. So that the president, when you go for your campaign, don't for them the one do ma fi isi project or man ma fi isi on project B, because you are not even in charge of it. We want the law to take care of that. If you understand the law, you can couch the law anyhow you want it. And if the people vote accept it with accept it, based support ko, whether it's through referendum or whatever, it becomes law. Once it becomes law, that is what we want. And then nothing else can stop us from implementing what we want. Nobody can come and do whatever they want to do. Because every time politicians becomes clever, Mr. Ba, they come, they don't know new wechi or anything. All type of law, they don't know they go wechi, right? They go change, they change things. Why, when you have a system in place, it's supported by the law. These politicians cannot change anything. They just come and enter into it, and then you gain. Senten waktu, they don't know you serve same time. Before you gain, can't tell me you serve time. Duñ si mëna am ben doole pour def wécci ko gaay buga ñun loolu lañ buga, because nit ñi yeen seen boppa wax ngeen ko nit ñi dañ am integrity problem, so they cannot be trusted. So let's trust the law to create that space, that safeguards yu buga mo xamne mo ñoo guide si ñu ñoo roni dëkk bi su ñu ñoo roni institutions. Loolu lañ wara def in our own for all of us. Ñun loolu lañ wara def as Gambians. Loolu lañ war a supporter suñu gisee parti boo xam ne moom parti boobu noonu loolu la bëgg a def. Parti boobu noonu ñoom bëggu ñoo foofu noonu nekkal foofu noonu forever, bëggu ñoo am doole boobu noonu. Ñoom liñ bëgg a rek lu askan bi bëgg a rek loolu lañ bëgg a def. Na leen support parti boobu noonu. This is very simple. We are not anti-democracy. We are just saying remove the toxicity from parliament. And toxicity is party politics. Remove party politics and maintain independence. Currently,
New system is already tested in the Gambia. It's already tested. It's not like we are bringing new system, but it's not tested anywhere. It's already tested. You have independence in the parliament, and you have partisan members. Who is doing well? Let's do the research. Who is doing better than the other? Who is serving the interests of the country? Let's do the research, and we choose one. ñu loolu lañ nekk di wax jërëjëf. jërëjëf Mr. Amadou Jaiteh. Chair gis naa ne mu si biir. Go ahead, Chair. Okay, waaw. waaw bon Chair lii foofu noonu. comme que am nañ koy bit longer. jërëjëf Mr. Jaiteh si tontu yooyu noonu. To be quite honest, I like the idea and I buy the idea. But xam nga léegi dañ dee identify the problem. Waaye léegi the solution that is really needed moo dee lack. Comme yaa ngi wax this party politics is one of the toxic issues in parliament. Man si suma gis-gis ak si suma gestu, and we can agree to disagree on that. And si programme yu passé nii fii ñun yëpp we've discussed that. Sometimes it's the individuals that we elect into the National Assembly. Do they make the party itself? It's those individuals. The the long-term solution to these issues, more in a they need to revisit that. So national curriculum and we need to instill what we call nationalism or patriotic into our curriculum. So that even your generation be so possible, and your domi action city, they would have that national ethos in them. Benga hamne sunyowe si yefi national issues. Gis nañ ko si America or even UK bu nekk ni. Dañ dee jël luñ dee owe a national bipartisan approach. Lolo, to be quite honest, it has been lacking, particularly in these last 9 years or in these last 30 years of this administration. Final point bu ma wax rek, I think man ak yow wu geroon xam naa ne suma mbokki séeréer yi dinañ ma tooñte weyete jàllo yi. You've touched on a very important point, more this diversity of our consumption, particularly sunyowese rice. So whole dugub, and I have not did much research into that, but coming from the community I used to come from, they don't pay dugub quite a lot, but mun get them away now. And you are right, dugub mun nga say def cere, mun nga say def mono, mun nga say def pancake, mun nga say def even buru. So I think that idea, we need to push it out there, because so many options become we are too dependent on the rice staple. It's not even healthy for our balanced diet and our consumption. So from that point you made about revamping the growth of course would not just help our balanced diet at the option, but also even generating money out of that. So I agree with those points. But how are you going to get those funds and finances for this mechanical farming binga wani punga mun ko implement? Are you going to borrow, or are you going to have a long-term strategy binga hamne this would be funded nationally without having to go and seek loans or grants somewhere else? Lolo mo nekon question bi jere. So thank you very much, Mr. Ba. You are progressive in your thinking, and I think we can get around because what you just agreed to is exactly what we have in our manifesto, and also what you also thinking or suggesting in terms of solution is they say catch them in their youth before they grow, and that is exactly what that's why the education agenda that we have in our manifesto is to catch the youths at the level of primary school. We want to introduce skills training at the level of primary school, and this skill training includes agriculture, by the way. When I remember during the time of primary school in Brekama, we used to have nursery beds in school that we water every morning. You get bit for it. You get flogged for not watering your nursery bed. We have woodwork. We have all of these things in our primary level at the time. I ask around that no amateur. So we have an agenda. We have a patriotic agenda, training youths vocational skills at the very beginning of their infancy, before they even think about tertiary education. So that by the time you get to that level, speaking in Lordem University, you can choose to go for skills development. It's naturally already in you. Migration will not be something of your thinking anymore. And once you get those skills,
the community that we are talking about, resources, the revenue that we are collecting. We are saying we are creating youth development fund. Yo, so jahali for them to that youth development fund, and and then go and level hali for no. For Loidore is a startup startup workshop. You can go and start your workshop. 12 months later, you're in a position to start making repayments, not do the fee, nanka. Just like any woman also who want to go into petty business. Instead of going to microfinances or going to banks with interest rates, you can go to that women development fund within the community and borrow some money there. And then spend invest into your business, and then 12 months later, you start to make repayments. Interest free, absolutely. So money stays in the community. People also get developed in the community. So you don't even have to think about migration. Some will, of course, think about it. But like you said, you captured my mind, because our target is a new Gambia is not now, even when we remove Adam Barrow. A new Gambia comes in maybe 15, 20 years' time when we are old. The youths that are 20 years at that time, New is halat. Because Faker, we have put this foundation for them. Growing up, they can see this thing being implemented in their youth, in their school, in their primary school level. It's becoming, indoctrinated into their skin, to their blood, and it's part of them. And we're teaching them patriotism. We're teaching them self-awareness, and self-determination, and self-reliance as an African. But Gambian first, not to depend on the West, because the President Trump can come anytime and cut off US aid. UK can come anytime and cut off UK aid. What do you do now when you don't have that aid coming? Now, that takes me now to your point. How do we implement that kind of a project? Yes. You see, currently, whatever is existing, they're borrowing money, they're putting it into their funds that are coming in millions. People are getting degree upon degree in Ministry of Agriculture, doctorate degree upon doctorate, and yet money no change that the agriculture sector. And this has been here since time of who? Since time. So there's a lot of money in agriculture. And if we need to also put more money there by rationalizing ministries, which is part of also our agenda. Rationalizing ministries, cutting them down from 21 to maybe 8 ministries only. And then we refocus finances to where it should be. And agriculture is one of those. Health is one of those. Education is one of those. Those ministries has to be well funded. And that is how we are going to be able to fund that type of project in the agriculture industry. And we have done our assessment of that. Currently, the current budget, I think they went up to $1 billion. They tried. The previous budget did not even get there. But how do we add that budget to even do more work, so that we are able to bring more technology and mechanize it, so that there is more production? We can double it, so that we can do it all year round. That's what we need to assess and make it our business. And make sure that we put the right people in place and we put the right funding in place. And the funding are there, because there are project monies that are coming. We know about that. And there are also monies that are coming from also nationally, also going in there. But how are they being spent? That is the question, because we are not seeing that much progress. And this has been here since time of Jawara. Not just this current. Even time of Jawara was even better, but the population is increasing. But what are our thinkers doing? Are they thinking for us? That's what governance is. You're supposed to be thinking for your people, for the masses, because the masses put you there for that. Population will continue to increase. If you're not thinking, you will not be able to feed your nation. So, Lola Ampuwa Silo, you are a progressive thinker. We can get on. Yes. Jerejef, Mr. Amadou Jaiteh, c'est tontu yu am solo yoy len. Fim nek ñu dal di ñew ci chairman Baboucar Mbodj. Chair, over to you. Waaw jërëjëf Alaji Saliou, maa ngi nuyu suma mbokk séeréer bi. Xam naa ne lii dafa wax ne pour la waaye xam naa ne séeréer la. Bura Doudou Ndaw ak yaa suñu gan gi Mr. Jaiteh. Waaye ñi fi nekkul tamit maa ngi leen a nuyu bu baax ak Ablaye Sagnang ak Djibril Fadia. Mr. Jaiteh, man maa ngi la doon déglu. And it seems like your program is a combination of different parties. More the Bakari Renewal. And one thing you mentioned, you are a Social Democratic Party. Do you know that we have already 3 Social Democratic parties in the Gambia to start with? I don't know, I really realize that.
So the first question mooy ñetta yi fi nekk lan lañ defut yow loo xam ne moom nga bugg a def ba nga xam ne yow nga utee ñoom. That's the first question, and I will come with the second question after so answer. Yes. So, okay, Mr. Chair, jërëjëf si sa laajte bi, and also thank you. Maa ngi lay fay bu baax si sa nuyu bi tamit. Yes, I'm aware of maybe doy. Yes, but liñ nekkut di def man foofu laay waxee. They are still party politicking. They may have other of Marisok, Mountain Social Democratic Movement, and I were of UDP. They're also a socialist party. Yes. So I went to UDP's website. I read their manifesto. I went to Doy's manifesto. I read their manifesto. Marisok, I didn't. But I'm sure we have something in common, maybe. But I did not go that far to reading about her. I don't know whether there is a manifesto which I wanted to read, but I didn't have access to it. But I read UDP manifesto. I also read part of Doy's manifesto. But the key part of progress, movement and Litanijuk, it will be difficult for us to stop those parties from party politicking. They still have members of parliament. They're still fighting for councilorships. That is the problem. And we can compromise on how we want to do security. We may have different approach. How we want to do health, we may have different approach. How we want to do education, agriculture, we may have different approach. But I believe the solutions can really be aligned. But party politics is very, very key to us, very dear to us, to making sure that it is removed. Party politics is removed. So it's an ideology that we believe will more sanitize politics in this country. It will end name calling, division within communities, within families. Because once the president is elected, the president focuses on his presidency. The rest of us, you want to go to parliament, go and do your campaign. Very cheap campaign. It's not even going to be expensive anymore to go to parliament. But look at how much money was spent in Masambi. There is another by election coming up. Let's see how much money is going to be spent there. It's a fanfare for party politics. It's a competition between who can spend more and who can insult more and who can divide Gambian people even further. So that is the kind of solution we want to bring that will end that. If they were running today, imagine today we're having independent system that we are talking about. Every by-election, community members will just come and put up their hand and say, I want to succeed this person. And they will put up their candidature, and then they will all do their campaign within the community. No involvement of all these businessmen, no involvement of all these parties and their wealth. You just convince your people. If you're a community person and you can deliver for them, they will give their vote to you. Simple as that. But look at how much money was spent in Masambi and how many families were divided on party lines. All because of what? Partisanship. Look at the current by-election that is coming up. Let's witness it. How many government vehicles will be going crisscrossing there? The head of institutions will be there. The president will be there. National Assembly, speaker, deputy speaker, they will all be, ministers will be there that are supposed to be delivering for their people. They will all be going there. How much money is going to be spent? How much fuel coupon is going to be burned into those journeys? But if it is just independent candidate replacing another one, no party participation, it will be very, very simple, Mr. Chairman. You gave me a very nice, convenient political answer, and I would accept that for now. But in the future, we'll have another debate about it because I'm still not convinced. So, but the second thing, I've read the agenda, and I'm very because I'm part of DOI, especially the transformative agenda. Yange mentioned the village development fund. You go to the village sovereign wealth fund. Yes. And cooperative.
Yes. You mentioned they're going to get money from the central government through taxes. But central government, GRA, they collect money from central government, and it is divided between central government and local government and the kind of taxes they collect. Because if you are using the money from the central government, as you say, then that means that central government is not going to do any significant tax because we have halis pour mun ko def in the villages. We have a different approach, which is the village sovereign national wealth. It's supposed to come from the village. More collection be local government they def through NAMO naki ñoo fay because ñu bari xamuñ ne Gambia naki dañ def fay lampo. Yes, they do. E baka be na mom dina ci xam dara mom. O Jibril. Okay. Yeah, so ma ñëw ci question moy ne because if you have to take the money from the central government, that means that the central government wouldn't have enough money to do any projects because the Kabuneka have no need. Why, if you take it from the local government coffers, for example, look at the collect from the village, some part of it, at least 50%, that's the village, so that they can do their small projects. Why you took another approach? Can you convince me that central government is going to have enough money for the house with the job? No, do more for Egasa because the big loan, maybe you don't miss the part, is the sovereign, wealth fund that you're talking about is coming from Lempo, the revenue. I mean, we are not saying central government has an obligation to give subventions to local governments, right? I think you know that. I have not even talked about that one. I have not even talked about that. That's money that comes to the community. But I have not even talked about that. Man, Lima mentioned money. They know central government is not giving money to local government. No, I'm saying we are going to centralize revenue collection. When we centralize revenue collection, we're looking at which institution has the record of now, currently, collecting revenue through a digital system that is well protected. We have come to confirm that GRA is currently doing very well. So we are saying, allow GRA to also collect revenue from the local government, right? From the communities. All these lempoyo nekadi all the lempoyo yunaki everything. And then 90% that back to the community. And we are not just doing this like that by the way I'm saying it. You remember, we are a reformist organization. We are first going to reform the law. So we're changing those systems in place right now, whereby reforming the law, allowing GRA to do the collection centrally, and then reverting back what was collected from the community, 90% of that. So every $10, you return $9 back to the community. And that is the sovereign wealth fund that you are talking about. But only that we are doing it in a different way. The collection, we want to make sure the collection is done in a proper way, more digitalized, more protected, and we want to also correct the leakages. We want to end that so that there's more money in the community now. And that money now, you can create youth development fund from that. Because let's say, for example, I was listening to Brikama Area Council chair. He said when he came to office, the former chair was collecting about 60 million. They now currently collect $150 million to $200 million. And he said they have not even done half of it because they don't have the data. And because they also don't have the capacity. So that means they are not maximizing revenue collection. Imagine if they have the data. Imagine if they have outsourced that responsibility to GRA. And then GRA, you need the collection in Brikama Area Council. You can be collecting up to $500 million. You can double what they are collecting, more than that. And every year it will increase, but there will be more businesses. So that 500 million now, if the GRA is collecting, and they can collect up to 500 million, 90% of that, so let's say 400 of that, 400 million of that goes back to the community in Brikama Area Council. Do you think that community will be poor if the system that is in place, that we want to put in place for the community, like a committee that they have, no more chairman, no more mayor, no more governor, but they own that sovereign fund themselves. And then they can now decide and say, okay, we want to put 100 million into youth development fund. We want to put 100 million into women development fund. There's 200 now left. We want to, improve the market. We want to improve the health facilities. Every youth that want to start a business, and then borrow something and start their business.
They don't have to be worried about back way anymore because now they can get funds from their community to start a business. Any woman that is going to Nakoto and all these other places, they now know they can go and borrow money interest-free and start a new business. So it's a bit different from your system, your sovereign fund, the way you are collecting it and the way you are expending it. But similarities are there. jërëjëf Mr Amadou Jaiteh fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Bura yaa ngi li fi noonu waaye ñu may Jibril ndik te fi mu nekk nii daanaka waxtu bi jaamu nañu soo Jibril ñu dal di jël caabi bunti kër gi rek dal di ko teg sa loxo yi Jibril nga fire your shots laajte di last question go ahead chairman jërëjëf di leen nuyu yéen ñëpp Bura di ba du ndaw suma brother mu ngi leen si ka ak suma pol bi Baboucar Ba fish and chips jërëjëf waay kii nag moom Amadou moom américain la moom 914 laa gis nii so kii suma mbokk la waaye li mu fi wax am na solo Mr Jaiteh li mu wax fii definitely dafa am solo format bi moom ni mu ko lay out nii ndax dinañ ko mën a practicalize loolu mooy challenges te challenge boobu noonu mu bëgg a teg jiyaar yi Mr Jaiteh man loolu lay laaj yow da nga make say yëpp ba pare léegi nga jox challenges bi nga jox ko GRA maanaam ma foog na dañ war a delegate meaning that ne GRA ñoom am nañ that system digital system bi nga di use pour collect xaalis definitely ñoom seen system bi is not 100% waaye nit ñi mun nañoo wax ne they are doing well waaw léegi nag moom director general maanaam ma foog na ak area council chairman si wala seen CEO yooyu fanaa ne ñooñu ñoo war a get together moom mu won leen naka la gaay def ba mun a def système boobu therefore mu mun koo déléguer ba ñëpp mun see jot because bu fekkee ne ñoom ñooy jël comme suñ système bi ñu am fii fédéral bi every local every state am nga federal taxes am nga state taxes some don't have state taxes because ñoom dañu rich waaye dinañ dee collect taxes man maa ngi fii Rhode Island so ak yow fi nga nekk soo seetee suñ tax bracket si so federal bi am na loo xam ne mu ngi koo jël sa paycheck state bi am na lu moo jël sa paycheck so moom dafa represent federal bi mooy GRA so GRA ñoom ñoo war a won ñii naka la gaay lii ñu am ay seminar am ay discussions am ay link yoo xam ne di la leen mën a dimbale waaye li nga wax nii bu fekkee ne ñoom amuñ capacity which is true that ne amuñ capacity bi te li tax Sirifo daan am 60 million tam te ñii ñëw lii because li daan jaar waxtu Sirifo léegi dafa yokka kër yi man bokkoon naa ñu doon advocate sax naan ngay fay $270 pour kër luma come on man nañ ko yokka to 2000 gis nga gaa yokka nañ ko definitely over 300-400% te nit ñi ñu ngi ko mën a fay so may laa laaj ndax fooguloo ne dañ ko war a delegate instead of ñu ko take all in his bag which is GRA why can't GRA ñoom mu won leen how to do that. Jërëjëf si sa laajte bi the thing is you want to remove leakages right yaa ngi bëgg a génne leakages sàcca in wastage right go with an institution that you believe that is a national institution and ba pare mu ngi liggéey bu rafet according to what we are seeing so far so that is one. Two, we don't support chairmen ñun bëgguñu am chairman in our local government system bëgguñu am mayors there. They are all political tools. They are representing political parties. Governors, they're useless. They're only there because they want to, make sure the president is re-elected. That's all they do. They have no use. So, low line again is politics. So, we don't want chairmen in charge of these things. We want community members to be in charge of their own sovereign wealth, as the chairman said. We do not want mayors to be responsible. We listen to the commission. We hear things that the mayor was saying and mayors were saying or chairmen were saying. We hear things that they were saying. They want to have absolute power to decide how to expend the sovereign wealth of the people. They shouldn't be given that power. They are party representatives. They do it in the interest of their party. Part of the money goes into their party. We've seen it during the time of Yahya Jammeh. We do not want all of that. We want people to be in charge, people-centered governance, people-centered local governance system. This is very clean structure, removing all toxics, removing all leakages. So GRA is known for doing well, and it's a national, institution. Why delegate? Do not need the GRA will come
nobody will lose their job in terms of revenue collection. GRA will absorb them and then train them. And then, work. They will now become GRA staff. We're not sacking anybody. If you're there, you are revenue collector, fine, but you will be absorbed by a system that will train you and then you deploy you and continue doing your work. But the only thing is that your hand will not touch money. Don't MC Marseille, they collect $25 is from St. Mary. Suppose. Broad daylight robbery. Those monies, we are going to collect enough tax to the point that send $25, you didn't go solawat. Then no, you can take that, you can keep that. Some revenues, some taxes, because of when the collection is done right, you broaden the tax base and then you collect it, you maximize it properly through an institution that can do it digitally without hunger. You collect real. Then there will be enough money in the pocket of every citizen of that community. It's just control mechanism. It's only control mechanism. When you delegate it, you go back into the same rotten system. Avoid completely. The GRA will be audited. Money that are going back to the community will be audited. How it is spent, it will be audited by National Assembly. In fact, the money is just sitting there. You don't have access to it until you bring a project that is already costed. You have to bring a project that is already costed. It's your money. It's not national. It's not a central government money. No, it's your money. But every community you have to justify it. You bring a costed project, and then they will release it, and then the money will go there, and then every expenditure that is spent also will be documented because there will be a monitoring mechanism in place for audit purposes. So it's not going to be that period of Sifosonko era in Brikama. We don't know where monies are gone. No. We want to get rid of that. We are tired of people coming and robbing people, broad daylight, collecting money from them and then putting it into their pockets. So fi mu nekk duma def lu dul dal di may rek Mr Amadou Jaiteh. Mr Jaiteh, ñu ngi rafetlu bu baax sa teewaay fii, sa énergie bi nga am, ba pare gis na ne am nga énergie, ba pare am nga vision. Ku déglu programme bi dina xam ne definitely am nga ay programme for Gambia te den soxla politicien yu mel ni waaye gis na ne suñ fi nekkoon another 6 hours sax am nga énergie pour toog di wax. Den soxla politicien yi nga xam ne am nañ dis énergie bi nga am ba pare am nañ xam-xam gi nga am. waaye nag waxtu bi fi mu nekk fu njaare tënk ko bëggoon naa ñu dem another round pour panélistes yëpp ku nekk dal di laajtewaat waaye waxtu bi moo ñu ko mayut te soxla yi tamit te yàgga neen fi almost 3 hours. So fi mu nekk Mr Jaiteh, ma bugga laa laaj rek ana fan ngay tëjee waxtaan bi, ana lan ngay ñaax Gambian yi su ko defee nga dal di make sa final statement foofu su ko defee ñu dal di la yeewi ba beneen yoon. Jërëjëf Saliou, anga dama teg dombel suma kanam, maa ngi si bedroom bi laa nekk, maa ngi teg suma dombel ba pare di push up di call laale tamit, moo tax maa ngi am suma énergie di continuer rek di wax rek. waaye yow tamit loolu nga waroon def dafa doon keep awake doo nelaw waaye fu ma maa ngi nuyu ñëpp di leen sant ci seen laajte yu rafet ak seen wax yu rafet ba pare tamit yow tamit ak dalal boo ma dalal tamit ci programme bi kontaan naa ci trop te pare naa pour ñëwaat say boo ma soxla yi rek programme bi ñoo ko bokka programme yi progress ñoo ñëpp a ko bokka. It's for Gambian people. I know mu ngi xaw a looking strange to many, more of questions here, nobody, they keep going and coming back, but I'm glad you like it because I'm not nakala ko muna free ko tamit pour ñu mëna understand more and more. Waaye jërëjëf duma la téyewaat si téléphone bi fii ne si radio bi pare na pour nga tëj waaye jërëjëf si dalal boo ma dalal kontaan naa si trop maa ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal tamit kontaan na jërëjëf. Jërëjëf Mr Amadou Jaiteh, mbokk yi ki ngeen doon déglu noonu mooy Mr Amadou Jaiteh. Moom he's a former Gambian diplomat, nekk international lawyer. Moom mooy ki nga xam ne mooy ki jiite movement bi ñuy ooyee People's Reformist Organisation for Growth, Renewal, Equity, Security and Social Justice. Si jamono yi movement la waaye nag mu ne ñaari week sa kanam dinañ ko dem register mu nekk a political party. Moom mooy woon suñu gan Mr Amadou Jaiteh, ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu ak énergie bi nga am pour waxtaan ak askan bi fii si AG radio. Ñu ngi gërëm tamit Mr Buradi Ba, di gërëm Mr Dudu Ndaw, di gërëm Mr Bakari Ba,
di gërëm coach Baboucar Mbodj di gërëm tamit Jibril Fadia bëggoon neen fee gën a yaaga su ko defee ñëpp mun a laajte te xam naa ne ñu bari si yéen am ngeen laajte yu bari yoo xam ne yéen ko bëgg a laajte waaye waxtu baa ñu ko mayut rek ñu ngi jégalu si loolu ba beneen yoon mbokk yu tedday fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duñ def lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne Mr Amadou Jaiteh waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne AG panelist yi waxtaanee neen ko fii dal di ko laajte fii dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambian yi yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen santa seeni mbokka Saliu Njie salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin